מלכי השרת, מלכי עליון, מלך ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. בוכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מלך ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, ממלך ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מלך ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. Page 15. אל תחשו לבבכם כמרווה כיום מסע במדבר אשר נשאו נבותיכם בכל נהיגה ראו פועלי. 40 שנה קוד מדורה, ואומרם טועה לבבם, והם ידעו דרכיים. אשר נשפטי ואפי, יבוד אל מנוחתי. 16. שילו לאדוני שיר חדש, שילו לאדוני כל הארץ, שילו לאדוני ברכו שמו, תסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי
השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ, ירם הים, ירם הים, ירם הים, ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים, לא, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יעלוז הרב חודש שבו, אז ילכו לצייר, לפני ארנה כבר ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, בעמים באמונתו. אדוני מלך תגלה Page 17. We remind ourselves that our world is much bigger than the cubit feet around us, expanding every second, and that we are a part of this much bigger story, expanding our lives to be deeply connected to everything in creation. As we sing at the bottom of page 17, Or Zarul Tzaddik, thinking about the light of righteousness in the world. Page 18. Chatzot v'kol shofar. We are woken up not only by the sounds of creation, right? The sea is roaring, its creatures are making all of its noises, but also by man-made musical instruments, by the harp, by trumpets, by horns. And so together, whatever it is that we need right now, maybe we need a walk in nature, or maybe we need something that is more man-made. Maybe it's the piano of singing tonight, whatever it is, whatever is going to wake us up. This is the time to let it allow us to feel a little bit more alive. יחד הרים ירננו, לפני ארנה קיבה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, בעמים במישרים. Adonai Malach Adonai B'Tzion Gadol V'Ram Hu Al Kol Ha'amim Yodu V'Shimcha Gadol Ram Kadosh Hu. Was Melch Mishpat Ahev Karakter Misharim Moshe V'Kol Shmol Karish Mikarim David.
We continue at the bottom of 19, feeling this Romamu, this energy pumping music to be able to get our blood moving. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We rise, page 20. מזמור לדוד. עבו לאדוני בנעילים, עבו לאדוני כבוד בעוז, עבו לאדוני כבוד שמו, שכבו לאדוני בעדת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני מים רבים. אדוני מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני באדן, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, וינון לציון כמו בן רמים, כמו בן רמים. קול אדוני קוצב לבואש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. קול אדוני יחולל איילות, ויחסוב יערות, ובהיכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוזי עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, את עמו בשלום, את עמו בשלום. May be seated, everyone. Turning to Lecha Dodi, page 21. Oh, that's it. All right. I thought you were going to say something else. Nope. Well, we just always want to remember that this is the highlight of the Shabbat service, and that, as always, all these mystical things like Lecha Dodi, they come from that special place in Israel known as Tzvat. So here we are with the pinnacle of our service, welcoming the Shabbat bride. Ay ray ray lecha dodi, ay ray ray likrat kala, ay ray ray penei sham.
זכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת ולצילה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, זאת מעשה במחשבה תחילה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה, מקדש מלך ימלוכה, ומצאי מתוך אפיך, רב לך שבט בימך עמך, ויחמור עלייך חמלה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה, יתנערי מעפר קומי, נפשי בידי תפארתך מי, היד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה, התעוררי, התעוררי, כי בא אורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת סקלה, בני שבת נקבלה, היו למשיסה שוסייך ורחקו כל, בבלייך יסיס אלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת סקלה, בני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על יד איש בין פרצי ונשמחה נגילה. Rise. דודי לקראת סקלה, בני שבת נקבלה, בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת סקלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת סקלה, בני שבת נקבלה. You may be seated, everyone. We are turning to page 23, reaching this Psalm for Shabbat. And again, I'm going to ask you the question. We have emptied our cups, and what do you want to fill it with? If you are going to say one word of what you want more of in your life right now, name it for yourself. Joy, peace, connection, love, curiosity, learning, whatever it is.
and invite it in as we sing this psalm for Shabbat on page 23. מזמור שיר ליום השבת, טוב לך הודאו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב לך הודאו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וכינון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. ואתה אמר לאדוני כי הנה אויביך אדוני כי הנה אויביך יבדבר. בעלותי בשמן רענן ותביטני בשורי בקמים על אמרי. צדיק אתה עמל יפרח, כארץ בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, ישנים עננים יהיו, להגיד ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו. אדוני Page 24. Malti mod mechanics. עדותיך נאמנו לביתך נבע קודש לאורך ימים. In our community, we are acknowledging the memories of Adele Cantor, Francis Cohen, Martha Gladstone, Iris Gordon, Nathan Greenberg, Sylvia Lane, Jacob Lichten, Ida Mayer, Sidney Newman, Melvin Poulet, Abraham Pratt, Paula Reisner, Sidel Rothstein, Harriet Smith, Leonard Springer, Frida Wiener, and Murray Zipkin. If you are observing your side, you're in mourning, or it is your custom, we invite you to rise, page 24. Yitzgadal v'yitzkadash Shemei Rabbah, ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'chayed v'chol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'imru, amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam Omei Olmaya, Yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitznaseh,
V'ithadar, v'ithalev, v'ithalal, shmei dekudisha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush bechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Inviting you all to be seated. So I wanted to ask you all a question that you have no need to answer out loud. And that is, who do you argue with the most? Who do you argue with the most? Maybe it is a child, maybe it is a parent, maybe it is a sibling or a friend, maybe it is a partner, whoever it is. Who do you argue with the most? And we want to think about these arguments and really look at the nature of them. And the reason why we're thinking about arguments, and that we actually will be thinking about arguments all weekend long, is because this weekend is the story of Korach. Korach, who is the king of conflict. He really is. And we want to look at Korach, and we want to look at what distinguishes this conflict from other types of conflict. Now, there is this concept of an argument that is for the sake of heaven. An argument for the sake of heaven. And so, and the Torah, it doesn't tell us not to have conflict. Torah does not say that avoid conflict at all costs. Even though we sing, Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, we sing, oh God, please bring us peace. Now, you may think that conflict and peace are at odds with each other. That, if the Torah wants us to have peace, it must not want us to have conflict, but it simply doesn't work that way. And so what is it that we're looking for? What is the nature of a holy conflict? A holy conflict, Batman. So there's a teaching in Pirkei Avot that says every argument that is for the sake of heaven is destined to endure. But if it is not for the sake of heaven, it is not destined to endure. So what is an argument? They ask, we want to know what is for the sake of heaven. How do I know? An argument for the sake of heaven is an argument of Hillel and Shammai. And what is an argument that is not for the sake of heaven? Korach. Now let's look. So what is the difference? What is the difference? Again, because I think it's really important, especially for the people pleasers out there who avoid conflict at all costs, that there is some conflict that is healthy and necessary. And so I wanted to look at this, and there are a couple of words that come up for me when I'm thinking about conflict that is for the sake of heaven. So conflict for the sake of heaven, our tradition tells us it is for the sake of truth. But what is a conflict that is not for the sake of heaven? Victory. Because what's going on with victory? If you are interested only in winning, only in having your opinion be right, only in that satisfaction that comes from winning an argument, and that satisfaction which is also, in some ways it validates your self-worth. It feels really good. These feelings, they're kind of jumbled. But if it is only for the sake of victory, then you may be willing even to lie. You may be willing even to hurt someone else, even to go against what is good and true, just for the sake of victory, just for the sake of being right. No one here would ever do that. No one here would ever just argue for the sake of being right. And if you want to see if that's something that you do, which is something that we all do,
Notice if you try and add a little bit of value to the conversation. If you're trying to add a little value because you want them to know how much you know, and you want them to just know that your opinion is valid. If it's for the sake of that part of you, let's think again, because that's a quarrel that is just for the sake of feeding your own ego. But so let's look at an argument for the sake of truth. Hillel and Shammai, and I'm going to talk about them a lot more in context tomorrow morning. Hillel and Shammai, they were discussing and disagreeing with each other, and they are our prototypical odd couple. They disagreed on everything. But what the Torah tells us is that their children still married each other. They still ate in each other's kitchens, because it wasn't about besting the other person. It wasn't about being right. They had a common higher ideal. And the common higher ideal was truth, not victory. So I want to encourage you to think, to ask yourself those questions. I'm sure it felt good to them when they were right. But the Torah teaches us that Elu ve'elu divrei Elohim chayim, that both Hillel's words and Shammai's words were the words of God. Both of them were the words of God. But in the end, they told us, but the halakha goes according to Hillel. Now, does anyone know why the halakha goes according to Hillel? We're going to study a little bit more about it tomorrow morning. But one answer that the Talmud gives us is because Hillel used to teach the opinion of Shammai before their own. Because for them, it is not as important to be right and to be applauded as it is for there to be getting to some form of truth. That is because with chavruta, when I'm studying with another person, your opinion, which I hope will be different from my opinion, will help me narrow it down so that I have a more refined opinion, so that it will get to a deeper truth. So folks, I encourage you, as I encourage myself, analyze your conflicts. See where it is that you just so deeply want victory, and see where it is that you are simply curious and desiring truth. Shabbat shalom, everyone. Shabbos. We're going to rise and we'll do a prayer for healing. I am getting caught in things. Okay. מי שברך אבותינו, מי שברך אמותינו, רפואה שלמה. Bless the ones in need of you, help them be their guide. Walk along, carry them from darkness into light. Heal us, God, and hear our prayer, a rock throughout all time. Mi sheberach avotenu, mi sheberach imotenu, refuah shelema. Yishaberach Havotinu B'Ram Yitzchak Yaakov Imotinu Serach Berach Leah. May the Holy One who blessed your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Becca, Rachel, and Leah, Vivarech Berpet Zacholim. Inviting everyone, let's unmute everyone, Caitlin, and allow everyone to share the names of people in their lives who are in need of healing. Yehoshua Shepsel ben Leah Malka. Alan Moskowitz. Mm-hmm. Sarah Bat Freda Leah. Mm-hmm. Barry God. Bertel Ben Leva. Mm-hmm. Anyone else? Sarah Tivia ben Necham Yehudi. Zev Ben Avraham Leib.
Shandel Esther, Chaya Bat Yenta, Nechuma Etel Bat Golda, Razel Bat Esther, Zev Ben Gitzel, ואת כל הקודם בקלקתו שבית אור. הקדוש ברוך הם לרחמים עליהם להחזיקם לרפאתם וישלח להם מהרחוש לשמיים. רפואת הנפש רצה גופתו של כל ישראל שבתים לזעוק ורפואה ולבוא השתבח ובריב אמר amen. We pray and hope that healing is at hand, and let us say amen. Amen. Let's turn back in our prayer books to page 28, inviting everyone to please rise and face east. Baruchu et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. May be seated. Baruch atah le'melchel Mashiach bidvaro maraviv arvech chochma b'teach shirim b'tuna mashlef itim machlis asmen. Umavir yom evi laila mati ben yom uven laila Adonai tzvaot shemo el chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Oh. mariv aravim. Amen. Ahavatu amet yishamcha ahavta Page 29. Ki hem chayenu v'roch yameinu v'hem negi yomam v'layla ve'yahavatcha al tasir mimenu le'olamim baruch atah Adonai Oh. ohev amo Yisrael. Amen. Let's unmute everyone so that we can hear each other. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta בכל לבבך וכל נפשך וכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם בשבתך בביתך ואתם להיות על ידך לפחות בעיניך על והיה כמות תשמעו שאנוכי מצווה אתכם היום להבא את הנבוכם ולבדוק לנשכם נתתי ואתם מהרה מעל ארצות הבשן למען יבואי וכם ובניכם על הדש יש נמותיכם וישנו הארץ ויאמר השד בבני ישראל צידו לכן ציטור אשר תמזו למען תזכרו ויעשים כל צוותים קדושים מענירו Adonai Elohechem. Page 32. Al mot oivinu vayarim kernenu. Ret rodifehem veshoni bimoti mati. Thank God for the miracles that have sustained us. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם ירדאי ראי 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 ירדאי ירדאי ראי 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 ירדאי ראי Yadadai,
Torah tehilot הוסף אל מלכותך ראו בניך מוקם לפני משה מלכותך ראו בניך מוקם לפני משה ירדאי רדאי רדאי ירדאי ירדאי רדאי רדאי ירדאי רדאי ירדאי רדאי רדאי ירדאי איי ריי 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 זה לי אנו ואמרו ארניים לוך לעולם ועד ירדאי רדאי רדאי ירדאי ירדאי רדאי רדאי ירדאי רדאי ירדאי רדאי רדאי ירדאי איי ריי 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 ונאמר כי פדרנה את יעקב גלום חזק ממנו ברוך אתה אדוני ישראל Oh God, life is tenuous. And when we sleep, that is when we give up control. And so we pray that you take care of us, that you care for us when we are most vulnerable. And not only that, but you care for our loved ones. Keep them safe and healthy, of body, of mind, and of spirit, and spread over them a shelter of peace. ברוך אתה אדוני Oh, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים we rise. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת אותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בין עברים לישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה Amen. ויעלמל דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון חיית כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ימרו Amen. Hishmer Rabba Mevorach, Ve'olam Ha'melaya Yibarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ויתעלה מן כל בחרתה ושירתה תושבחה Amen.
silent Amidah can be found pages 35 through 38. Please continue davening at your own pace. And we turn to Vayachulu, page 47. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדשו אותו. כי יבוש מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, העליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיים מתים במאמרו, אל הקדושים כמוהו. המניח להם ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מאוד הברכות. אלא הודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך השביעי, ומניח בקדושה לימדו שני עונג, זכר מעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, שמחין בשועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, ותאר ליבנו לעבדך באמת. וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, ונוחו בישראל מקדשי שמך, אלי 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 אלי, היי ביי 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 ביי, יאי ביי 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 ביי, היי ביי 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 ביי. Baruch atah Adonai, No.
מקדש השבת. Amen. Hadish Shalem, page 48. יתקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בעלמא תברח יוטב נחמחותי וחי חרבים בכל ישראל. בגלה וזמן קריב ימרו. Amen. Yehi shmeir mevorach lehamaya yibarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתשמי קודשם. Rehu. לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושכתה ורחמתה דמיר על מימה וימרו. Amen. יתנבצון וכל ישראל קודמון ושמע וימרו. Amen. יהי שמיר רבן שמיה וחיים וכסף וימרו. Amen. עושי שמירמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. All right. We're going to do Kiddush. Is there anyone here who feels like they want to get some Kiddush practice? Oh no, Corey, not you? Am I going to get you? We just started lessons this week. Let's give her a. Okay, so I'll lay off her. Okay, I'll lay off Give her. her a month. I'll give you a month. Sounds good? Okay, we'll give you a month. All right. Mark, are you up to leading us? All right. What do you think? I have my wine. Go for it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kadsho v'ahava v'ratzon hinchilanu zikaron l'maseh bereshit ki hu yom techila l'mikrei kodesh decher l'tziat Mitzrayim. Kivanu v'charta ve'atanu kidashta mikol ha'amim v'shabbat kadshecha ve'ahava uvratzon hinchaltanu baruch atah Adonai mikadesh hashabbat. Yasher koach, Mark. All right, let's turn forward to Aleinu, page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ מושב עיקרו בשמיים ממעל, שכינתו זו גובי מרומים, הוא אלוהינו אינו חמד מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ראת היום ואתה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינו. רק נקבל לך להיות מזה. ותקן מלכות שלך מסביבך. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד.
Page 52, Mourner's Kaddish. Everyone else may be seated. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah be'alma divra kirutei be'amlich malchutei b'chayechon uv'yomechon uv'chaye zechol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv imru amen. Yehi Shmei Rabba mevorach le'olam u'olmei olmaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav v'ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated, everyone, and we have the Bruce Nelson who can enlighten us about the things going on in our community. Thank you, Rabbi Bernstein. Welcome. Shabbat shalom, everybody. I hope everybody's doing well. We have a full calendar here for the next month, and I'm excited because a lot of these events are in-person events. Woo! Well, let's get started here. Tomorrow morning at 9 a.m., we have Drash. At 9:45, we have Shabbat service. Unfortunately, this will be Zoom and live streamed. We didn't get to the in-person yet. Sunday morning at 9 a.m., we have a minyan. Monday morning at 8 a.m., we have a minyan. And at 7 p.m., Hazak will be presenting Understanding Alzheimer's and Dementia. Please register online for this. This is a Zoom event. On Wednesday, June 16th at 10 a.m., we have meditation with the rabbi. That will also be Zoomed. Thursday, June 17th at 8 a.m., we have a minyan, and at 2:30 p.m. is context class Torah study with the rabbi, and that will be in person. Are we requesting registrations for that, Rabbi? No. Okay, show up, be there, 2:30. Friday, June 18th at 6 p.m., Kabbalat Shabbat in person and live stream. And then on Saturday, June 19th at 9:45, we have the Bat Mitzvah of Sophie Shiner. It will be in person and it will be live stream. Rabbi, we have Drash on that day? We will have our hybrid Drash, which will only be in person starting July 2nd. Okay, here we go. Getting exciting, guys. Monday, June 21st and June 28th at 1:30 p.m. Hazak Game Day is back in person. Please join Bill Berkowitz and everybody for Game Day. Tuesday, June 22nd at 8 p.m., we have a congregational meeting and vote. We're voting on the fiscal budget for 2021-2022. This will be on Zoom. On Thursday, June 24th at 8 p.m., Sisterhood Book Club will be presenting the Guernsey Literary and the Potato Peel Society. That's via Zoom. On Friday, June 25th at 6:30 p.m., the installation of the new offices and the Board of Trustees cocktail hour. And at 7:30 p.m., services. Again, both the cocktail hour and services are in person. Please register online. We need to know how many people will be attending this event. On Sunday, June 27th at 11 a.m., Jewish Baby Toddler Experience in person. Please register online. This is only open to baby and toddlers, not to immature congregants. I don't know why they wrote that. No, I'm kidding. Nobody got it? Okay. Wednesday, June 30th. This is new, 1 p.m. Hazak. Re-imaging Balabuster and the guest speaker. Yes, our Rabbi Bernstein. Yes. Please register online. This will be Zoom. But at 6:30, meditation on the beach, Jones Beach, Field 6. That's welcome back. And here again, Friday, June 16th at 6 p.m., Shabbat under the stars, dinner in person. Please register online. Again, we need to know how many people will be attending, and Kabbalat Shabbat service will be at 7 p.m.
Mazel tov to Bill and Elaine Berkowitz on their 65th wedding anniversary. Congratulations, guys. That's wonderful, wonderful. And mazel tov to Nadine and Marty Kaufman on the marriage of Marty's daughter to Dr. Aaron Steinberg on this Saturday, June 12th. And this one excites me. Happy birthday, Lenny Ringel. Lenny, where's your king crown? Okay, we need your king crown. Happy birthday, Lenny. Shabbat shalom, everybody. Stay safe. Have a good time. All right, let's finish up with Yigdal on page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא וייני תל מציאותו, אחד אין יחיד, כייחודו, נעלם וגם אין סוף ליחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, כמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת מנתן לימואל, היד נביאו נאמן ביתו, לא יחל יפעל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן רשע רע כרישתו, ישק לקיץ ימין משיחנו, לפתות מחי כקיץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו. ברוך הדייר שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו. ברוך הדייר שם תהילתו. All right, let's rise. We'll do a blessing over our children. Let's start with our daughters. ישימך אלוהים כשרה רבקה, רחל ולאה. May you be blessed like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. And for our sons, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. may God bless you like Ephraim and Manasseh. And for all of us, יברכך אדוני וישמרך. may God bless you and watch over you. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. May God be gracious to you and shine his light on you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May God lift up his face upon you and grant you peace. And we all say, Amen. Okay, going straight to Hamotzi today. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom, everybody. Good Shabbos. Good Shabbos. I got my eyes on you, Corey. Shabbat shalom. Shalom. Happy Shabbat birthday, shalom. Lenny. Shabbat shalom, Thank you. Corey. Shabbat shalom. Happy birthday, On my Lenny. back, yeah, you can see it later. Shabbat shalom, Lenny. Oh, I love that. Dude. Why do you have a hay on your back? It's from Hofstra. Oh, it's from Hofstra. When Oh, Steph- Caitlin. When my daughter worked, when she worked at Hillel, we all got T-shirts from the Hofstra Hillel. We gotta get Caitlin a t-shirt that says Hofstra. Hofstra. Caitlin, that's a nice background. Thank you. I wanted to be on the beach today. Oh.